ஒயிட் இதுவாக ஓவருக்கும் தெரியுது. இது இதே நோக்கல அந்த பிளாக் கரெக்டாக மார்க் இல்லையா? லாஸ்ட் ஒயிட்டே வச்சுருக்கீங்க ஒயிட் ஒயிட் ஓரளவுக்கு கிளியரா தெரியுது. மேல கொஞ்சம் தெரியல ஸ்கிரீன். மேல மாட்டி பின்னாடி கலர் வரப்போ இதுவே கொஞ்சம் பேக் தருங்க. லேப்டாப் கொஞ்சம் இருக்கலாம். ரொம்ப பக்கம் போயிடுச்சு. இல்ல ஸ்கிரீன் அந்த ப்ளூ ஸ்கிரீன் ஒயிட் வைக்கிறீங்களா? இல்ல ஒயிட் வச்சா இது இருக்குது. இல்ல அந்த கிரீன் ஸ்கிரீனே இருக்கட்டும், ஸ்கிரீன் மாத்தாங்க. இதே இருக்கு. ரெண்டு இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி அவ்வளவுதான். இதேதான். பிரைட்னஸ் டக்கு 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 டக்குன்னு போயிடுங்க. ஒன்று எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்து சரி. நீங்க அப்புறம் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு சார். இதுல ஸ்லைட்ஸும் இருக்கு. ரெண்டு நீங்க ஒரு நோட்ஸ் எழுதிட்டு அது நீங்க அழிக்க வேண்டாம்னா திரும்ப ஸ்லைடு செகண்ட் ஸ்லைடுக்கு போயிடலாம். அங்க எழுதலாம். திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல எதுவும் சொன்னா திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு வந்து அதுல நோட் அந்த மாதிரி. A very happy afternoon, students. I welcome you once again on behalf of the RGR Academy. So we will start with the first session of biology from human physiology. Yes. So I hope you are doing well. You are safe and sound at home. Stay online and we'll start with the first session in biology. That is, we'll start with human physiology. We've started the first chapter in the unit human physiology, that is body fluids and circulation. Without any delay, we'll start with the chapter. The chapter that we're going to discuss today is body fluids and circulation.
And coming to the body fluids and circulation, this is one of the important chapter in human physiology. That is like in grade 11 you would have studied. So first we'll see like what is the body fluids and circulation. And one more thing, we're not going to study everything in detail on this particular chapter. We're going to cover all the important areas as far as the need is concerned. So what are the repeated questions which has been like in subtopics that have been asked, especially with the body fluids and circulation, that we're going to cover, right? We'll start with this body fluids and circulation. So what is the main function of the body fluids? Before that, we must know what is the body fluid. Coming to the body fluid, we're going to discuss something about the blood actually. Are we going to discuss only about the blood? Is the blood is only the body fluid? No. So we have the blood as well as we have something called as lymph. So in this chapter, we're going to discuss about the blood, we're going to discuss about the lymph. Both are considered to be the body fluids, right? And along with that, we're going to discuss about like, the organs which is responsible for pumping the blood throughout the body, that is your human heart. So you're going to discuss about the human heart as well. Right. So without any delay, we'll start with the blood, lymph, and everything. So as we're talking about the body fluids, like, you can ask me like, what is the main function of this body fluids? So the functions of the body fluids say like, it eliminates all the nitrogenous waste from a body, and also the intermediate metabolites, like you see the lactic acid, glycogen, and also this supplies the nutrients throughout the body, and also like, the nitrogenous waste like urea, uric acid, ammonia. These are all like, the toxic substances which has to be eliminated from the body. So the body fluids which plays a very important role. Along with that, it also playing very important role in transferring the respiratory gases. As you know, the respiratory gases are oxygen and carbon dioxide, right? So these are the main functions, like the body fluids, and also like the osmotic balance of a body, how the body it's maintaining the osmotic balance, like the heat, the osmotic conditions is getting maintained throughout the body, right? This is because of the body fluids, that is by means of the blood and the lymph, right? So these are the main functions. So in this chapter, we're going to discuss about all the components that you could see in the blood, the lymph, and also you could see in the human heart as well. Fine. So first we'll start with the cardiovascular system. The cardiovascular system is a broad phenomenon. So what we're going to discuss in the cardiovascular system. As far as the cardiovascular system is concerned, we discuss about the heart first. That is like, the main circulatory organ which pump the blood throughout the body, the deoxygenated as well as oxygenated blood throughout the body. And also we discuss about the blood vessels. When we talk about the blood vessels, we categorize the blood vessels in three categories. That is your arteries, veins, and capillaries. Very shortly, we're going to discuss about like arteries, veins, and capillaries, how we can differentiate these blood vessels. At last, we're going to discuss about the bloods, where we discuss the blood actually like plasma. So we differentiate the blood into two categories, that is plasma and formed elements, right? So we're going to do this chapter, we're going to cover all these three areas, right? That is collectively together we call it as a cardiovascular system. So first we'll start with the cardiovascular system, that is your blood vessels. So as I told you like already, the blood vessels. So what do you mean by the blood vessels? So when we talk about the blood vessels, I already categorized the blood vessels into three forms actually. So one is artery, vein, and we have something called as capillaries. So you can ask me, what is the difference between this artery, vein, and a capillary, right? So first we want to differentiate this artery and a vein. So what is the main difference between the artery and vein? Of course, like artery, veins, and capillaries, all these comes under the blood vessels, right? So when you come to the artery, right, the artery which is actually mainly classified is actually oxygenated, which transfer oxygenated blood, whereas a vein which transfers deoxygenated blood. Fine. And then this arteries which has got like no valves actually, no valves are actually present in a artery, whereas in veins you can see the presence of the valves actually inside. And the third main difference when you could see between the arteries and veins, as far as the blood pressure is concerned, we can also differentiate based on the blood pressure. Here in this case, like arteries, you have the more blood pressure, the pressure is more.
But in vein, where you could see the blood pressure is, that is a blood pressure is comparatively less in this case. So usually, like, this is how we main differences that you can talk about, like, arteries and veins, right? Oxygenated blood and deoxygenated blood. But you could see an exception also, like, in detail when you talk about the heart structure, where we'll be discussing about, like, there is an exception where, like, pulmonary artery, right, this carries a deoxygenated blood, and pulmonary vein, this carries like oxygenate. That is the only exception that you could see. But apart from this, like in all other cases, you could see arteries, which is meant for the oxygenated blood here, and veins is for actually deoxygenated blood. But one exception that you should remember, the exception is where in oxygenated blood, right, in oxygenated blood, where in case of artery, the pulmonary artery which carries deoxygenated blood, in deoxygenated, where you could see the veins, the pulmonary vein, it's the one exception that you could see, like, it's a vice versa condition that is actually prevailing. So these are the main difference. And the capillaries, when come to the capillary, so what is the main functions of capillary? So capillaries, which is actually like transfer the nutrients, transfer the nutrients to the tissues actually. So the tissues which need of oxygen, so the oxygen is getting transferred to the tissues actually. So what happens now, the tissues, the cells which is present in the tissues, which will take up the oxygen and give out the carbon dioxide. So the transfer, the gaseous exchange which takes place in capillary, so the transfer of like the nutrients or metabolic substances, like all the mineral salts, and also the gases like oxygen and carbon dioxide, this also getting happening in case of capillary. So this is how the blood vessels are getting actually classified into arteries, veins, and capillaries. So before ending up this, like I give just a few the process of like histology. So when you just cut the capillary or like vein or like artery, like what are the different layers that you can see? Usually the blood vessels, when you could see the blood vessels, which is having actually the three layers actually, the three layers that you could see in this case. So the outermost layer, the middle layer, and you could see the inner layer. So when you just have the cross section of like you take artery, the vein, or even the capillary, like this is we call as a histology. So the study of the tissues, we call it as an histology. When you take the cross section of this artery, three layers. So the layer is actually meant as tunica. Tunica is actually the common name that we give for the layers. The outermost layer is called as tunica externa. This is called as tunica externa. The middle layer, right? So this middle layer is called as tunica intermedia. So this is called as tunica intermedia. And you could see the innermost layer here. You can see the innermost layer, right? So this innermost layer is called as tunica interna. This is called as tunica interna. But the diameter wise, like the width wise, it may be having a slight difference between the arteries and veins, of course. But irrespective of arteries and veins, there are three main layers that you could see as far as histology is concerned. It's tunica externa, tunica that is intermediate, that is the middle layer, and you could see the inner layer is called as tunica interna. This is about, you could see the histology as far as blood vessels are concerned. So now we're going to discuss about actually blood. So we're done with the blood vessels. As I already told you, the cardiovascular system, which consists of three components. What are they? The first thing is heart, second thing is your blood vessel, and third thing is your blood itself. So we're done with the blood vessels, that is arteries, veins, and capillaries. Now we're gonna discuss something about the blood now. So we go to the interesting part of this, the body fluids and circulation, that is your blood. So what is actually the blood? So the blood is meant as actually like it's a specially made like connective tissues. In the class 11th, you would have studied about the connective tissues. There you would have studied about the blood. The blood is meant for what? The blood is actually meant as a special connective tissues actually. So what the blood which consists of? The blood can be categorized into two forms actually. So what are the components which present in the blood? The first component is plasma, right? The second component is formed element. The second component is formed element. Fine.
So you can ask me like, what is actually the main difference that you could see with the plasma and formed element? Some of you guys, you can have even the doubt, like there are some ways where you're going to see something called as like a serum. So what is actually like, serum? So most of the times, like, you come across this word called as serum. Then you can definitely have this doubt, like what is actually plasma and what is a serum? You have the word called as like study of serum is called as serology. Most of the hospitals and lab technicians, like, they use a word called as serology. The serology, where the serum which used as the diagnostic fluid, where they can find out the diseases, like, they find like in the presence of antibodies, where you could see only the serum. You can ask me the question, so then the plasma and serum both are same, or does it make any difference? Of course there is a difference between plasma and a serum, right? What is the main difference that you could see with the plasma and the serum? Plasma, which is having a clotting factors, the blood is having the clotting factors, the clotting factors like, fibrin, like, these fibrin is actually like clotting factor which is responsible for the clotting of the blood. But that clotting factors that you could not see in case of serum actually. So that main difference that you could see the plasma and the serum is here in this case of plasma, you could see presence of clotting factor. The CF is nothing but the clotting factors. But in the serum, you could see there is no clotting factors, right? And another difference is plasma. Actually, you take the plasma when you go for centrifugation and you just take it for diagnostic procedure, where the plasma is somehow turbid actually. It's not transparent, it is not clear at all. You could see some sort of like, slight pale yellow, the color that you could see in case of plasma. But you take serum, it is colorless. So again, if you have any doubts, like if you're asking like, plasma and serum both are same, plasma and serum, where you could see of course the difference actually. So when you talk about the plasma and talk about the serum, of course there is a difference between the plasma and the serum. So what are the two main differences that I denoted between the plasma and the serum? Plasma I denoted where there is a presence of clotting factors. So now I'm going to discuss, like, we make it like elaborative way. So what is the difference between the plasma? So this the difference between the plasma and serum. So how I can obtain the plasma and the serum? For example, I take actually like, the test tubes, like, I take this is mostly in the diagnostic procedure. If you take the test tube, here I'll be adding something called as like, anticoagulant. So this is actually like, before adding the blood, I'm adding anticoagulant. What is anticoagulant? Anticoagulant means which prevents the blood from clotting. So clotting is the natural process which is going to happen, right? So before I'm adding the blood, for example, you would have seen like, the serology, where you could see the doctors or technicians, they collect the blood in the hospitals, where they collect the blood, right? If they would have added something called as anticoagulant. For this example, for anticoagulant, you could see like, heparin. Heparin is an example for examples like anticoagulant. Or you take, EDTA. What is the EDTA? Ethylene diamine tetraacetic acid. I repeat, ethylene diamine tetraacetic acid. These are the common substances, like the chemicals that are usually used as an anticoagulant agent. What this anticoagulant will do? This will prevent the blood from clotting. So this, now what's happening? Like, now I had an anticoagulant inside. Now what I'm going to do is I'm going to add the blood inside, the freshly drawn blood I'm going to add inside. So if I had the blood with the anticoagulant, definitely what will happen? This anticoagulant will not allow my blood to getting clotted. So the blood will not be clotted now. So what happening now? The blood is not going to get clotted. In case I'm not going to add any anticoagulating agent. For example, you take the same way, like, if I am not adding any anticoagulating agent, so no anticoagulating agent, just I'm going to add only the blood here. So here there is no anticoagulants. Anticoagulant has not been added here. So now what I'm going to see the difference, like, just I'm going to tell like, how we can categorize the plasma and the serum. Fine. Now I added the blood here. In this case, like anticoagulant. So the blood has been drawn. So the blood has not been clotted here. So here, since I added anticoagulant, the blood will not clot. So there is no clot. But in this case, right. So in this case, like,
So this is what actually, like, you could see. So I had here the blood will not get clotted here, but in the plasma, right, in this case, like if you didn't add the anticoagulating agent, like, the blood will not be clotted. So I could see some comments here where I could see, like, I could see from Ishwaran, can plasma clot faster than blood actually? Since the plasma, I told you already, the plasma which consists of the clotting factors, of course the plasma can clot faster. So because the plasma, the main difference that I told you, like, plasma, the serum is the presence of clotting factors. So plasma comparatively clot faster than the blood actually. Since plasma and serum is present in the blood. The other question from Nandakumar, he asked me, like, the commented me, like, plasma and serum is present in the blood. So both plasma and serum both present in the blood in a different forms actually. So that is what I'm telling you, like, it's all based on the clotting factors. If the clotting factor is present, then we call it as plasma. If the clotting factor is not present, then it is a serum. Then what for we are categorizing plasma and serum? Plasma, when you had, you could see like anticoagulating agent. Here you could see we didn't had any anticoagulating agent. Here I could see only two forms actually. So this is actually RBC. The RBC, the clot part, this is getting clotted. And here this part, right, this part is actually, I'm calling it as a serum. So this is what I'm calling it as a serum. But in this place where I had an anticoagulating agent, this is not allowing my blood, right? This is not allowing my blood, is not getting clotted. So then what is happening here is actually, I could see the layers that you could see. So this is here, I add anticoagulating agent. There you could see, this is, for example, you take RBC. Then I could see, this is actually, I could see the plasma. And here you could see the presence of, like, platelets. You could see the presence of platelets. And here you could see, this is called as Buffy coat. This is a Buffy coat that you could see. So this is the fate of the blood, right? When you're not adding any, when you're adding anticoagulating agents, since the blood is not getting clotted, this is the conditions where you could see, like, after the centrifugation, you could see the different things that you could see. So this is about the difference between the plasma and the blood actually, right? So we're done with the difference between the plasma and this thing. So now we're going to start with the next part. That is actually, we'll start about the blood. First we'll start about a plasma. So we'll start with the plasma now. Plasma. So in the previous video, I mean, the clipping, I'd shown, like, what is the difference? How can I categorize between the plasma and the serum? So one of you asked, like, please move the screen little backwards. Definitely will do it. I can understand your inconvenience. Like, so I hope, like, the screen is visible to everyone, right? Okay. So fine. Then I could see plasma is present in blood, and how plasma can clot faster than the blood actually. So the plasma, I asked this, I got the question, like, plasma is present in the blood, then how plasma can clot faster than the blood actually. So of course the plasma is present, but it is present in the blood along with the RBC, that is, like, leukocytes, erythrocytes. Then this is not actually a condition. When you take the plasma separately, when you centrifuge and take the plasma separately, and that is the place where you could see the real clotting factors which will be enabled, and that is the point where you could see the plasma which is getting getting clotted, but not when it is there along with the blood actually. Okay. And I got other question, like, sir, is that plasma is a colorless? I told you already, I gave this answer. Plasma is turbid in nature. The reason why, because it is turbid, it's pale yellow in color. The reason is because it's the presence of, what is that actually, the pigment bilirubin, because the bilirubin, biliverdin, right, it is getting along when it getting cleaved actually, lysed actually in the blood. This is actually yellowish pigments actually. It's this yellowish tint of yellow pigments which present in the blood that gives the plasma yellow color. So plasma is actually turbid in nature, slight yellow in color, but serum is not. It's actually doesn't have any color, so it is colorless. But plasma is turbid, right? Okay. And also requested to take a little bit in Tamil, like, if it's possible, like, I also, like, try to அந்தந்த ஏரியால சில இடத்துல தமிழ்ல உங்களுக்கு புரியாத இடத்துல உங்களுக்கு தமிழ்ல சொல்லவும் தயாரா இருக்கும். Okay, fine.
So if you have any doubts, please do post in the comment box. I do reply immediately for you, right? So, and other questions like Madhumita, she asked me like anticoagulants present in the body. Yes, of course, anticoagulants actually like, it's a normal thing which is present actually, like, there are certain cases when the gene is getting mutated. You could see like, hemophilia condition where you could see the blood will not go for clotting at all, right? So that is called as breeder's disease. If that particular gene started expressing, then what will happen? This will inactivate the clotting factors, that is actually the fibrinogen and fibrin, right? So then that is the time what happens, like the clotting factors which will be disabled and anticoagulant only will be like started reappearing actually. As you know, like if any injury will start happening, there is like minimal time of like, for example, like 60 to 45, 45 to 60 seconds, the blood will getting clotted. If there is any problem, like mutated genes started expressing in your body, then definitely you could see like, the coagulating factors will not be activated. Instead of that, anticoagulating properties only start prevailing, right? So other questions like, does plasma having inorganic constituents? There's like slight micro units of inorganic constituents also present, and mostly like, this consists of like, bicarbonate ions, sodium, potassium. These are the main substances like these plasma do carry. But apart from that, very slight amount of like inorganic substances. But these inorganic substances which increase its level, then it causes like other complications in your body. But this inorganic constituents is always, I told you, like osmotic balance, it is getting built because the plasma is maintaining osmotic balance in your osmosis in body. So definitely that organic, the inorganic, all the constituents, the proportions which will be maintained properly. Okay, so if you do any other queries also, please don't hesitate to post in the comment box. I'm happy to clarify your doubts then and there, right? So now we'll start with the plasma. So plasma பத்தி பார்ப்போம். When you talk about the plasma, so because blood வந்து ரெண்டு யூனிட்ஸா நம்ம பிரிச்சிருக்கோம். ஒன்னு வந்து பிளாஸ்மான்னு சொல்லியிருக்கோம், இன்னொன்னு வந்து என்னவா சொல்லியிருக்கோம், ஃபார்ம்ட் எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? ரெண்டு தான் மெயின் காம்போனன்ட்ஸா இருக்கு. இப்போ நம்ம முன்னாடி இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிளாஸ்மாக்கும் செரம்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இப்போ பிளாஸ்மா பத்தி பார்க்க போறோம் சரியா? ஆல்ரெடி பிளாஸ்மா பத்தி என்ன பார்த்தோம்? பிளாஸ்மால வந்து கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்தோம், பிளாஸ்மால கலர் இருக்கும்ன்றத பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இப்போ பிளாஸ்மா பத்தி மத்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம். Okay, so Tirupa Pradeep Kumar, he asked me like, sir, serum is present in the blood. Of course, serum is present. நீங்க serum உடம்புல இருக்கறனால தான் இந்த serum என்ன பண்ணுவாங்க, டாக்டர்ஸ் வந்து நீங்க blood எடுக்கும் பொழுது அந்த bloodல வந்து சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ண பிறகு அதுல வர அந்த கலர்லெஸ் ஃப்ளூயிட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல ஆன்டிகோகுலண்ட் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க, மேல இருக்க கலர்லெஸ் ஃப்ளூயிட மட்டும் எடுப்பாங்க. அததான் செரம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த செரமை டயக்னோஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வர ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வைரஸோ இல்ல ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா, பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா, அதுக்கு அகேன்ஸ்டா உங்க பாடி வந்து ஆன்டிபாடிஸ், இம்யூனோகுளோபுலின் என்ற புரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இந்த புரோட்டீன்ஸ் எதுல தெரியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களோட செரம்ல தெரியும். So serum, அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன், serum is act like a diagnostic tool. The study of serum is called as serology. So serum is also present in the serum. But என்ன டிஃபரன்ஸ் காட்டும் அப்படின்னா, பிளாஸ்மாக்கும் செரம்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, பிளாஸ்மான்னு எடுக்கும் போது அதுல கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்றோம், செரம்னு சொல்லும் போது அதுல கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்காது சரியா? So if plasma doesn't have fibrinogen, then it is called as serum. So admiring studies அதுல கேட்டிருக்க கொஸ்டின் என்னன்னா, if பிளாஸ்மால வந்து ஃபைப்ரோனஜன் இல்லைன்னா அதை நம்ம செரம் சொல்லுவோமா? எஸ், அஃப்கோர்ஸ். அதுதான் ஒரே விஷயம். நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தா அதை நம்ம பிளாஸ்மான்னு சொல்றோம், கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லாத பட்சத்துல அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா செரம்னு சொல்றோம் சரிங்களா? இன்பா கேட்டிருக்காங்க, வாட் இஸ் சென்ட்ரிஃபியூஜ்? சென்ட்ரிஃபியூஜ் அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, டென்சிட்டி கிரேடியன்ட் மூலியமா வந்து பேஸ்ட் ஆன் த மாலிகுலர் வெயிட் படி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த காம்பனன்ட்ஸை பிரிப்போம். நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆன்டிகோகுலண்ட் ஆட் பண்றோம்னு சொல்றேன், ஆன்டிகோகுலண்ட் ஆட் பண்ணி பிளட் ஆட் பண்ணிடுறோம். இந்த பிளட்டை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா பிரிக்கணும், லேயர் படியா பிரிக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம், கீழே வந்து ஆர்பிசி, மேல இருக்கிறது வந்து பிளாஸ்மா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் அ பிளாஸ்மா. இது வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் பிளேட்லெட்ஸ் இல்லையா, இது வந்து பிளேட்லெட்ஸ்னு சொல்றோம், இது வந்து பஃபி கோட்னு சொல்றோம். சோ இந்த மாதிரி லேயர் எப்படி நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, சென்ட்ரிஃபியூகேஷன், இந்த சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் ப்ராசஸ் மூலியமா தான் உங்களுக்கு என்ன வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த லேயர்ஸ் கிடைக்கும். ஏன்னா பிளட் ஆட் பண்ண உடனே அதுவா தன்னால லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. நீங்க வந்து இந்த மாலிகுலர் வெயிட் படி என்ன பண்ணும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்பிஎம், ரொட்டேஷன் பெர் மினிட்னு சொல்லுவோம், 1500 ஆர்பிஎம் இல்லைன்னா 1000 ஆர்பிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சென்ட்ரிஃபியூஜ் வந்து ஒரு மெஷின், ஆக்சுவலா ஒரு சென்ட்ரிஃபியூஜ் வந்து அந்த மெஷின்ல அந்த உள்ள சாம்பிள் லோட் பண்ண பிறகு இந்த ஆர்பிஎம் ரொட்டேஷன் பெர் மினிட்ல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். இது என்ன பண்ணோம்னா, ரொட்டேஷன் ஆன பிறகு this will separate the blood, the components
as per the molecular weight. சரிங்க, as per the density gradient மூலமா வந்து இந்த centrifugation process நடக்கும். சரிங்களா? So this is what actually we call it as a centrifuge. இப்படி வரதை தான் நம்ம பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில இடத்துல நீங்க பேஷண்ட்ஸ் அட்மிட் பண்ணும்போது இடத்துல பார்த்திருப்பீங்க, அந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம், வெறும் பிளாஸ்மா மட்டும் டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. சில இடத்துல வெறும் பிளேட்லெட்ஸ் மட்டும் டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சென்ட்ரிஃபிகேஷன் மூலமா தான் நடக்குது. அங்க வந்து ஃபுல் பிளட் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மலேரியா பேஷண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு பிளேட்லெட்ஸ் மட்டும் தேவைப்படும். சில பேஷண்ட்ஸ் வெறும் பிளாஸ்மா மட்டும் தேவைப்படும். அவங்களுக்கு வந்து ஆர்பிசி, பஃபி இதெல்லாம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. சோ அப்ப அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம், ஆஃப்டர் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் what they will do is they'll centrifuge and they will take only that particular the component மட்டும் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. புரியுதுங்களா? அந்த ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு if that is requirement என்னும்போது இந்த பிளாஸ்மாவையோ இல்ல பிளேட்லெட்ஸோ கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி நீட் இல்லாத டைம்ல கம்ப்ளீட் பிளட் கொடுப்பாங்க. அதுல என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி டிவிஷன் லேயர்ஸ் எல்லாம் பிரிக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? சோ திஸ் இஸ் வாட் ஆக்சுவலி இந்த சில ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு பஃபி கோட் என்னன்னு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. பஃபி கோட்ன்றது வந்து இந்த பிளட்ல இருக்கிற சின்ன the fat substances actually இந்த கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு இல்லையா, லிவர்ல இருந்து வர கொலஸ்ட்ரால், இந்த லிவர்ல இருந்து வர கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த சின்ன அமௌண்ட் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு பாருங்க, ஃபேட் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபேட் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து சில இடத்துல என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஃபேட்டி லேயர் மாதிரி மேல ஃபார்ம் ஆகும். That layer is actually we call it as a Buffy coat. சரியா? And கோகுல் கேட்டிருக்காரு, where can we check the presence of virus in the blood அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சோ வைரஸ் வந்து பிளட்ல எப்படி செக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க அதுல கூட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செரமே எடுக்கலாம். சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து வைரஸ் நீங்க எடுக்கிறீங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா, நான் வந்து ரத்தத்துல வைரஸ் இருக்கா அப்படின்றத நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த வைரஸை நான் எப்படி மென் பண்ணுவேன்னா வைரஸ்ன்னு எடுக்க மாட்டேன். இதன் எப்படின்னு எடுத்துப்பேன்னா ஆன்டிஜன் அப்படின்னு எடுத்துப்பேன். நீங்க செரம்ல எடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா செரம்ல வந்து நீங்க ஆன்டிபாடியும் இருக்கும் ஆன்டிஜனும் இருக்கும். அப்படின்னா நீங்க வைரஸையும் பார்க்கலாம், வைரஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆன்டிபாடியும் பார்க்கலாம். இதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக், நீங்க இந்த டெக்னிக் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், எலைசா என்ற டெக்னிக். சரிங்களா? இந்த எலைசா என்ற டெக்னிக்ல தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, என்சைம் லிங்க் இம்யூனோசார்பன்ட் அசைன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, டைரக்ட் எலைசா, இன்டைரக்ட் எலைசா, சாண்ட்விச் எலைசா, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலைசா டெக்னிக் இருக்கு. சில டைப் ஆஃப் எலைசா நம்ம என்ன பார்ப்போம், வைரஸை டைரக்டா நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுவோம். சில நேரத்துல வந்து அது டைரக்ட் எலைசான்னு சொல்லுவோம். சில நேரத்துல என்ன பண்ணுவோம், வைரஸ் நம்ம டைரக்டா செக் பண்ண மாட்டோம், வைரஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா நம்ம பாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கு பாருங்க, அந்த ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? சோ அது வந்து இன்டைரக்ட் எலைசா. சோ நீங்க செரம்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா there you could see the presence of antigen as well as the antibody. So virus நீங்க டிடெக்ட் பண்ணனும் அப்படி நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினாக்கா you can even go with the serum sample itself. But அங்க வைரஸ் நம்ம சொல்ல மாட்டோம், antigenன்ற வேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். antigenன்றது என்ன, any foreign substance which is not belong to your body or any foreign substance which provokes your immune response, that is actually we call it as an antigen. So I hope I answered for your question. So கவிதா கேட்டிருக்காங்க, do we have any amount of quantity of plasma and serum in a blood? So நம்ம அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் ஆக்சுவலா. Now we going to discuss about the plasma. So ஒரு நார்மல் இண்டிவிஜுவல், ஒரு ஹெல்தியான இண்டிவிஜுவல்ல வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவலா வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் பிளாஸ்மா இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து we going to discuss now. So we'll start with the plasma. So we start 6 to when you take the plasma, when you take the plasma for example, ஒரு blood நீங்க ஆக்சுவலா வந்து ஒரு நார்மல் அடல்ட்டுக்கு வந்து blood நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா you could see 6.8 liters இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஒரு நார்மல் அடல்ட் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா பிளட்டோட அமௌண்ட் வந்து 6.8 liters இருக்கும். இதுல வந்து நீங்க பார்ஷியல் நீங்க பிளாஸ்மாவியோ இல்ல சேரம் நீங்க அப்படின்னு செப்பரேட் பண்ணும்போது நீங்க என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா பிளாஸ்மா which consists of around 55%. உங்க பிளட் டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் பிளட் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுல இருந்து வெறும் 55% மட்டும்தான் உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய பிளாஸ்மா இருக்கும் ஆக்சுவலா. சரியா? சோ the 55% is actually like that you could see is the plasma. Okay? So இன்ப தர்ஷினி கேட்டிருக்காங்க பிளட் குரூப்பிங் வேர் ஆன்டிஜன் என்னது சார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பிளட் குரூப்பிங்ல வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து செல்ஃப் ஆன்டிஜன்ஸ். நம்ம பிறக்கும் போதே நம்மளோட ஆர்பிசி மேல இருக்கிற சில செல்ஃப் ஆன்டிஜன்ஸ் இருக்கும். ஏ குரூப்னா ஏ ஆன்டிஜன், பி குரூப்னா பி ஆன்டிஜன், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ஆன்டிஜன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிற இன்கம்பேட்டபிளா இருக்கிற ஆன்டிபாடிஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம பிளட் குரூப்பிங் செக் பண்ணுவோம். அது செல்ஃப் ஆன்டிஜன் சொல்லுவோம். புரியுதுங்க? அது வந்து நம்ம பிளட் குரூப்பிங் நம்ம பார்க்குற டைம்ல வில் பி டிஸ்கசிங். ஐ ஹோப் லைக் ஐ வில் பி ஆன்சரிங் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் கொஸ்டின். இன்பதர்ஷினி கேட்ட அந்த பிளட் குரூப்பிங் கொஸ்டின் வந்து நம்ம பிளட் குரூப்பிங் ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் பார்க்குற அந்த டைம்ல ஐ கிவ் an answer. ரைட்? அனிஷ் கேட்டிருக்காங்க இஸ் apoplastic anemia and hemophilic anemia is same அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. so apoplastic anemia-ன்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெட் பிளட் செல்ஸ் உடைய காம்பனன்ட்ஸ் வந்து கம்மி ஆகுறது. பட் அது நார்மல் நடக்கிற கண்டிஷன்ஸ் ஆக்சுவலா. பட் ஹீமோஃபிலிக் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் ஜெனடிக் டிசார்டர். ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அப்போபிளாஸ்டிக் அனிமியா மேபி ஒரு டயட் கான்ஷியஸா இல்லாம
மேபி உங்களுடைய லெவல் ஆஃப் லைக் ஆர்கானிக் சால்வன்ஸ், உங்களோட ஆர்கானிக் காம்பனன்ட்ஸ் ப்ராப்பர் இல்லாத பட்சத்துல உங்களுக்கு அப்போப்ளாஸ்டிக் அனிமியா வர சான்சஸ் இருக்கு. பட் அது வந்து ஹெரிடிட்டி வர மூலியமா வராது. பட் யூ சி ஈமோஃபிலியா வந்து ஜெனடிக் டிசார்டர், பரம்பரை ஒரு ஜீன்ல இருந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு பரவுற அந்த கண்டிஷன் வந்து ஈமோஃபிலியா. ஸோ அப்போப்ளாஸ்டிக்கும் ஹீமோஃபிலியாவுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? பில்லுருபின் இஸ் சேம் அஸ் பைல் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பைல்ன்றது வந்து பைல் சால்ட்ஸ். பில்லுருபின் என்ன? பில்லுருபின், பிலிவர்டின், ஹீமோசிட்ரின், இந்த 3 காம்பனன்ட் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ஆர்பிசி, உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்பிசியோட டோட்டல் லைஃப் ஸ்பேன் இஸ் 120 days. 120 days முடிஞ்ச பிறகு என்ன ஆகும்னா, ஆர்பிசி வந்து ஸ்பிளீனுக்குள்ள போன பிறகு லைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். லைஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? 3 அந்த காம்பனன்ட்ஸ் வெளியில வரும். பிலிருபின், பிலிவர்டின், ஹீமோசிட்ரின். இந்த பிலிருபின், பிலிவர்டின் அது க்ளீவ் ஆகி வெளியில வரும்போது சால்ட் சின்ன சின்ன யூனிட்ஸ் மாதிரி வெளியே, அந்த யூனிட்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம் கேட்டீங்கன்னா பைல் சால்ட்ஸ்ன்ற மாதிரி வரும். மோஸ்ட்லி இந்த பைல் சால்ட்ஸ் என்ன ஆயிடும் கேட்டீங்கன்னா எலிமினேட் ஆகி வெளியில போயிடும் ஆக்சுவலா. பட் இன் கேஸ் அது வெளியில போகாம இந்த பைல் சால்ட்ஸ் வந்து உடம்புக்குள்ளேயே சேவ் ஆயிடுச்சுன்னா தட் கண்டிஷன் ஒன்லி வி கால் இட் இஸ் அ ஜாண்டிஸ் ஆர் மஞ்சக்காமலைன்னு சொல்லுவோம். இந்த மஞ்சக்காமலை எப்படி வருதுன்னா பைல் சால்ட்ஸோட அக்யூமுலேஷனால வருது. ஏன்னா அந்த நைட்ரோஜனஸ் வேஸ்டா இருக்கிற இந்த பைல், இந்த அமோனியா, இந்த பைல் சால்ட்ஸ்ல என்ன ஆகணும்னு கேட்டீங்கன்னா பிலிருபின், பிலிவர்டின் க்ளீவாய் வெளியில வரும்போது ஃப்ளஷ் அவுட் ஆகணும். இன் கேஸ் அது ஃப்ளஷ் அவுட் ஆகாம உடம்புக்குள்ள ரத்தத்துக்குள்ளே தங்கி இருந்தது ரொம்ப நாளா இருந்துச்சுன்னா that condition we call it as a jaundice. So I hope I answered for your questions. Bilirubin same as a bile. So serum contain any chemical substances? கலையரசி கேட்டிருக்கீங்க. So serum containing any chemical substances அப்படின்னா antibody and immunoglobulin, that the serum action. நீங்க antibody immunoglobulin ரெண்டும் நீங்க கேட்கலாம். antibody immunoglobulin ஒண்ணா? ஆன்டிபாடி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அதை ஸ்ட்ரக்சரை நான் சொல்லும் போது அது ஆன்டிபாடின்னு சொல்லுவோம். அதே வந்து ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது ஃபங்க்ஷனை சொல்லும் போது ஆன்டிபாடி, அதே நான் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லும் போது இம்யூனோகுளோபுலின். அதுல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் த பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ். த கெமிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அது இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் த பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ். சீரம் ஹஸ் எனி கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ சீரம்லயும் என்ன இருக்கும்னா சில கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலா தட் ஐ டோல்ட் யூ லைக் விச் டசன்ட் ஹேவ் த கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ். சீரம் வந்து இஸ் பேஸ்ட் ஆன் என்டையர்லி என்னன்னு கேட்டா அதுல வந்து மோஸ்ட்லி என்ன இருக்கும்? குளோபுலின்ஸ் இருக்கும். வாட் ஆர் த குளோபுலின்ஸ்? லைக் புரோட்டீன்ஸ். ஸோ சீரம்ல இருக்க மெயின் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி proteins. So okay, I think like comments நீங்க வந்திருக்கலாம், அந்த comments நான் எஸ்டேட் பண்ண வேண்டாம்ன்றதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். So we get back to the plasma. So bloodல வந்து 6.8 liters இருக்கு. அதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து மொத்தம் plasmaவோட amount என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா you could see it's actually the 55%. So the 55% of the blood is actually having the plasma, right? So now we'll see about the plasma. The main features of the plasma அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்மால 55% இதுல வந்து 90%. இந்த 90% எதுலன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த 55% of water. இந்த 55%ல வந்து which consists of only plasma என்ன இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா mostly it consists of 90% of water and also it consists of inorganic components. ஏற்கனவே ஒருத்தங்க क्वेश्चन கேட்டிருக்கீங்க inorganic components plasmaல இருக்குமா அப்படின்னா of course inorganic components இருக்கும். இதுல என்னென்ன இருக்குன்னா சோடியம் இருக்கு, it consists of sodium, chloride இருக்கும், calcium இருக்கு, and also you could see something called as bicarbonate ions. இதெல்லாம் actually like inorganic components which present in the plasma. So sodium, you could see even potassium. So நான் அந்த osmotic balance maintain பண்றதுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் like sodium, the potassium வந்து which is maintaining actually the osmotic balance along with the chloride, calcium, like bicarbonate ions. These are some of the inorganic components which present in the plasma. And the plasma also which consists of protein. So என்ன type of protein இதுல இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா albumin இருக்கும். So this consists of albumin, this consists of globulin, and this also consists of clotting factors, or I call it as a clotting protein. So albumin, globulin, clotting protein. albumin உடைய அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா 60% வந்து அதுல எவ்வளவு இருக்கும்னா albumin இருக்கும். globulin அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 36% இருக்கும். globulin வந்து 36% இருக்கும். clotting proteins you could see around like 46ல இருந்து 47% வந்து உங்களுக்கு எது இருக்கும்னா you could see something called as clotting protein. So protein பாத்தீங்கன்னா albumin இருக்கும், globulin இருக்கும், then you could see something called as clotting protein, right? And also this also present anticoagulant. ஏற்கனவே ஒருத்தன் क्वेश्चन கேட்டிருக்கீங்க நம்ம bloodல வந்து anticoagulant இருக்குமா? of course naturally நம்ம உடம்பு வந்து fibrin என்ற அந்த fibrinogenல இருந்து வர அந்த stable compound you could see that anticoagulant which is naturally present. அதனால தான் நம்ம உடம்புல
இன்ஜுரி வந்த பிறகு உடனே வந்து within like fraction of seconds அந்த செகண்ட்ஸ்க்குள்ள blood clot ஆகுது. Because actually like we have the coagulant and also we have something called as anticoagulant. ஏன் இந்த anticoagulant இருக்கும்னா anticoagulant வந்து இப்ப ரத்தம் ஓடிட்டே இருக்கு நம்ம உடம்புல ஓடிட்டே இட்ஸ் like keep on passing throughout the body inside a body. If this anticoagulant is not active, then what will happen? It will be getting clotted. அங்கங்க blood vesselsல போய் clot ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ ஆன்டிகோகுலண்ட் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா சர்க்குலேஷன் நடக்கும் பொழுது பிளட் வந்து எங்கேயுமே கிளாட் ஆகாம பாத்துக்கும். ஸோ எப்பயாவது இன்ஜுரி இல்ல டேமேஜ் எங்கேயும் நடக்கும் பொழுது ஸ்கின்ல இன்ஜுரி நடக்கும் போது மட்டும் என்ன ஆகும்னா கிளாட்டிங் மெக்கானிசம் அது நம்ம very shortly we going to discuss. So then what will happen? The anticoagulant will be deactivated, then clotting factors like fibrin will be produced, and that is the place where like clotting mechanism. But normally blood circulation நடக்கிற டைம்ல clotting process நடக்குது because the blood has to be pumped by the heart throughout the body. இந்த ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கும் போது clotting factor stimulate ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அங்கங்க blood vessels குள்ள clot ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால இந்த பிளாஸ்மால கண்டிப்பா டெஃபினட்டா என்ன இருக்கும்னா ஆன்டிகோகுலன்ட்ஸ் வந்து ஆக்டிவ் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் these are actually the plasma proteins actually. So Darshan கேட்டிருக்கீங்க these are the plasma proteins. So plasma also contain anticoagulant கேட்டிருக்கீங்க. Yes of course கீர்த்திகா anticoagulantum கண்டிப்பா பிளாஸ்மா ஏன்னா ரத்தத்துல பிளாஸ்மாவும் கலந்து இருக்குன்றதுனா bloodல ரெண்டு இருக்கு ஃபார்ம்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு பிளாஸ்மா இருக்கு. ரத்தம் எங்கெல்லாம் ஓடுதோ ரத்தத்தோட ஆன்டிகோகுலண்ட் அதாவது பிளாஸ்மாவும் போகும். இந்த ஆன்டிகோகுலன்ட்ஸ் போறதுனால தான் blood is not getting clotted inside the blood vessels. உள்ள blood vessels clot I mean blood போற டைம்ல clot ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா then we cannot survive. எல்லாரும் we may be having myocardial infarction வரும். ஸோ அதனால blood உடம்புக்குள்ள ரத்த blood vessels குள்ள clot ஆகாம பாத்துக்கிறது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா this is because of anticoagulant, right? So this is about, and also like in the plasma is also play a very important role in the heat distribution. இன்னொரு main function not only the osmotic balance, உங்க பாடியில இருக்கிற டெம்பரேச்சர் the 37 டிகிரி சென்டிகிரேட் உங்க பாடி டெம்பரேச்சர் இந்த பாடியோட ஹீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபுல்லா தலையில ஒரு மாதிரி டெம்பரேச்சர் கால் ஒரு மாதிரியான டெம்பரேச்சர் கிடையாது. ஸோ உடம்பு ஃபுல்லாவே நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் தான் சொல்றோம். ஸோ இந்த பாடி டெம்பரேச்சர் நார்மலா வந்து கொண்டு போறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா this plasma, this is responsible for heat distribution. And also like the plasma which is also like carrying cholesterol. So this is also carrying a cholesterol. யாரு கேட்டிருக்கீங்க பஃபி கோட்டன் எங்க ஏன்னு சொன்னா this cholesterol. The cholesterol வந்து எங்க இருந்து வரும்னு கேட்டீங்கன்னா லிவர்ல இருந்து வரும். லிவர்ல இருந்து வர அந்த லிட்டில் பிட் ஆஃப் அந்த cholesterol எங்க இருக்கும் கேட்டீங்கன்னா இந்த blood vesselsல இருக்கும். நல்ல you would have heard about good cholesterol and the bad cholesterol. நம்ம உடம்புக்கு சில நேரத்துல கொலஸ்ட்ராலும் நல்லது. ஏன் கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய blood vesselsல வந்து the viscosity of the blood has to like flow. அதுக்கு ஒரு வழவழப்பான ஒரு தன்மை வேணும் இல்லையா? அது எப்படி வரும் கேட்டீங்கன்னா because of the good cholesterol. எப்ப இந்த good cholesterol கொஞ்சம் bad cholesterol மாறுதோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா fats அங்க டெபாசிட் ஆகி அங்க clots மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். புரியுதுங்க? சோ cholesterol is also like important. அப்ப இந்த cholesterol யாரு கொண்டு போறது நம்ம உடம்பு ஃபுல்லா அப்படிங்கிற ரத்தத்துல கொண்டு போறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா we have something called as plasma. Okay, so this is about the plasma, the general features actually. So next, once we complete with the plasma, then we're going to discuss about the next part is formed elements. So we are still in the blood. We discuss about plasma and also now we're going to discuss about the formed elements. If in the formed elements அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா formed elementsல there are when we categorized into three forms. One is actually erythrocytes. Then we have leukocytes and we have thrombocytes. The thrombocytes நம்ம என்ன சொல்றோம்னா we can call it as a platelets. So erythrocytes, this we call it as a red blood corpuscles, that is RBC. Leukocytes, this we can call it as a white blood corpuscles. Platelets are otherwise called as thrombocytes. Now we're going to discuss about erythrocytes. இது எதுனா there's other part, இன்னொரு part என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா plasma. நம்ம already we discussed about like plasma பத்தி பார்த்துட்டோம். Now இப்ப blood-ஓட இன்னொரு part, majority of the part நம்ம already சொல்லியிருக்கேன். The 55% வந்து என்னவா இருக்கும்னா உங்க bloodல வந்து பிளாஸ்மாவா இருக்கும். ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த 45% தான் எதுவா இருக்கும்னா இந்த erythrocytes, leukocytes, platelets. இந்த 45% இருக்கிற இந்த erythrocytes, leukocytes, platelets தான் we going to discuss in detail now. So now we'll see about erythrocytes. எவ்வளவு இருக்கணும் RBC ஒரு நார்மல் இண்டிவிஜுவல் அடல்ட் நீங்க எடுத்துட்டீங்க ஹெல்தி இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா you could see these like formed elements like form. This is like 5.5 to 5.5 million per cubic millimeter. So 5 to 5.5 million per cubic millimeter. This is what actually the amount of RBC which is present actually. So
Now what will be happening, like, so in the RBC நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா RBC ல என்ன இருக்கும்? RBC is actually anucleated. Anucleated na it doesn't have the nucleus. ஆனா சில இடத்துல வந்து lemur, camel அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா that is the only vertebrate where you could see it's a nucleated. Camels, lemur, these are the animals where the RBC is confirmed to be a nucleated. But apart from the camel and lemur, where you could see like the other vertebrates where this seems to be anucleated, and this doesn't have no mitochondria. So the mitochondria is absent, and endoplasmic reticulum இதுவும் இருக்காது. So ஒரு RBC எடுத்துட்டீங்க, it's a biconcave shape, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் already. So it's a biconcave shape, and it's no mitochondria, no endoplasmic reticulum, and anucleated, right? So இதெல்லாம் வந்து for example you could see the amount of like erythrocytes. இப்போ இந்த erythrocytes, what is a normal place, like where erythrocytes increase ஆகிறதுக்கு என்னென்ன conditions இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எப்போ erythrocytes increase ஆகும் நார்மலா பாத்தீங்கன்னா, நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ண, when you do exercises or when you go into the higher altitudes, higher slopesலாம் நீங்க போகும்பொழுது definitely you'll be having like suffocation மாதிரி, மூச்சு திணறல் மாதிரி வரும். அப்ப அந்த இடத்துல என்ன what is happening is like your body is conditioning by means of erythropoiesis. உங்க bone marrowல இருந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, this erythrocytes or RBC will be produced more because the body requires more amount of oxygen. ஸோ அந்த டைம்ல நார்மல் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நல்லா நீங்க வேகமாக athletes எல்லாம் ஓடுறீங்க அப்படின்னும் போது, எக்ஸசைஸ் விகரஸ் மார்னிங் பண்ணும்போது, வார்ம் அப் பண்ணும்போது அந்த நேரத்தில் என்ன ஆகணும், the body requires more amount of oxygen. So that time what happens, like the RBC amount is getting increased actually. So ஒரு point of time நீங்க போயிட்டு திருப்பி வந்துடுறீங்க நார்மல் பிளேஸ் வந்து, it's fine, but you're going to get settled there in higher altitudes. ஒரு point of timeல என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, your body will get adapted with that. So நார்மலா நீங்க வந்து higher slopes இருக்கிறவங்களையும் நம்மளுடைய RBC counts if you start comparing, then definitely the people who are living in the higher altitudes, definitely they have higher amount of RBC. The reason is like they're well adapted with that particular conditions where the RBC count is comparatively more. Fine. So this is all about erythrocytes actually. So these erythrocytes actually, like this erythrocytes which shows affinity with oxygen, which shows affinity with carbon dioxide, which also shows affinity with carbon monoxide. So இந்த மூணுத்துக்குமே வந்து the erythrocytes வந்து affinity அதிகமா காட்டும். So the erythrocytes, that is hemoglobin, when talk like hemoglobin, the hemoglobin which shows like greater affinity with oxygen, the hemoglobin which also shows affinity with carbon dioxide, the hemoglobin which shows greater affinity with carbon monoxide. But in the fact அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, oxygen and carbon dioxide, this affinity is temporary. This is temporary. ஒரு point of time join ஆயிடும். Once the gaseous exchange is getting completed, it will come back to go back to its own form, திரும்ப பிரிஞ்சிடும். But the affinity between the hemoglobin and the carbon monoxide is permanent. Once the hemoglobin and the carbon monoxide போய் கூட bind ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, this will not backslide, this will not come back to its own form. So that is a place where you could see like the carbon monoxide. அதனால இது எங்க மோஸ்ட்லி நடக்குமா, இந்த கோல் மைனிங்ல, இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸ், கல் உடைக்கிறவங்க அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் வந்து கோல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்க என்ன கார்பன் மோனாக்சைடு கன்சியூம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, hemoglobin which gets keep on showing greater affinity which go and bind with the carbon monoxide. அப்ப என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, since I told you it's permanent, it is permanent, and automatically what will happen, like all the hemoglobin, most of majority of the hemoglobin get bound with the hemoglobin, automatically the person's like hemoglobin rate வந்து கம்மியாக ஆரம்பிக்கும். But இது வந்து temporary. The hemoglobin with oxygen, the hemoglobin with carbon dioxide is temporary, but hemoglobin with bind with the carbon monoxide, this seems to be permanent actually. So when talk about this thing actually, like the erythrocytes, this ஒரு ஹீமோகுளோபின்ல வந்து எத்தனை ஆக்சிஜன் பைண்ட் ஆகும்? 4 oxygen molecules which can bind actually. So ஒரு hemoglobin, for example, ஒரு hemoglobinல வந்து 4 oxygen molecules which can go and bind actually. So one RBC which takes up 280 million hemoglobin molecules. So ஒரு RBC வந்து எத்தனை hemoglobin molecules எடுத்துக்கோன்னு கேட்டீங்கன்னா 280, which consists of 280 million hemoglobin molecules. அப்போ ஒரு hemoglobin molecules வந்து which shows an affinity with 4 oxygen molecules. அப்போ ஒரு RBC வந்து which consists of 280 million hemoglobin. So this is a normal calculation. For example, இதை அப்படியே வந்து 100 ml இல்ல 1000 ml calculate பண்ண சொன்னாங்க. This is what actually like ஒரு RBC ல வந்து 280 million hemoglobin molecules that you could see. Based on this actually you can calculate, right? So now we'll discuss something about the leukocytes. The first part la வந்து formed elements la we discussed about erythrocytes, right? Now we'll see the next part, that is
leukocytes. Leukocytes la we have இந்த leukocytes இன்னொரு பேர் இருக்கு, that is A granulocytes னு சொல்லுவோம். A granulocytes, and also we have something called as granulocytes. இந்த A granulocytes அப்படின்றது என்ன, ரெண்டு டைப் இருக்கு actually. We have the granulocytes and we have A granulocytes. Leukocytes அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா neutrophil, basophil, eosinophil, then we have lymphocytes, then we have monocytes. See, இதெல்லாமே சேர்ந்தது தான் we have the leukocytes, which we call it as a white blood cells or white blood corpuscles, right? So A granulocytes அப்படினு பாத்தீங்கன்னா there is no granules which present inside. Granulocytes na we could see the presence of a granules. For example, you could see like a neutrophil க்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, that is actually we call it as PMN அப்படினு சொல்லுவோம். So PMN அப்படினா polymorphonuclear cells. And you ask the question like lifespan of RBC. Lifespan of RBC I already told you 120 days. RBC பொறுத்த வரைக்கும் the lifespan வந்து 120 days. After 120 days what happens, like இன்னொரு விஷயம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், எப்போ வந்து the RBC எங்க இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, is getting produced from bone marrowல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். பட் ஃபீட்டல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது இந்த வேலையை யார் பார்த்துட்டு இருப்போம்? Who was doing this work is actually the liver. During the fetal stage, the production of like granulocytes, like RBC production, the blood cells production which is carried out only by the liver in the fetal stage. Later part, like infancy la varumbodhu, neonatal stage varumbodhu, after the birth only what will happen, this has been scheduled, this work has been given to the bone marrow. Now the bone marrow will take up the responsibility of hematopoiesis or erythropoiesis. So bone marrow la irundha enna agum appdin kettingna idu varum. Ana endha cells ah irundhalum ovvonudhukum lifespan irukku. For example, you take the RBC which has got a lifespan of 120 days. But leukocytes க்கும் அதே மாதிரினா ஒவ்வொரு செல்லுக்கும், for example granulocytes and A granulocytes க்கும் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஒவ்வொரு type of like the lifespan is there. For example, you take the neutrophils which is having the lifespan. The lifespan is actually, we go to the 10 to 12 hours தான் இருக்கும் actually. This is actually the lifespan of the neutrophil. The neutrophil is got the 10 to 12 hours. For example, you take the basophil has got 8 to 12 hours. 8 to 12 hours is actually the lifespan of the basophil. Eosinophil is got like 14 hours. உங்க ரத்தத்துல இந்த eosinophil எவ்வளவு நேரம், இது நேரம் கணக்கு தான். So it's having the 14 hours that you could see. The monocytes பாத்தீங்கன்னா 10 to 12 hours இருக்கும். So lifespan. But lymphocytes மட்டும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it varies actually. சில lymphocytes months இருக்கும், சில டைம்ஸ்ல வந்து for example years வரைக்கும் உங்க bloodல இருக்கும் actually. So the lifespan which keeps varying actually. So you ask me like plasma 55%, remaining 45% என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, 45% the formed elements that we're going to discuss, right? PMN ஓட expansion அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா polymorphonuclear cells. ஏன் இந்த polymorphonuclear cells அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the neutrophils என்ன பண்ணுன்னு கேட்டீங்கன்னா, which will be keep on changing its shape வந்து மாத்திக்கிட்டே இருக்கும். So keep on changing its morphology, so we call it as a polymorphonuclear cells, that is like PMN. So இதெல்லாம் lifespan. But erythrocytes oda lifespan is 120 days, but WBC, that is leukocytes oda lifespan பாத்தீங்கன்னா it keeps on varying. அதுல அதிகமான lifespan that you could see in the case of lymphocytes, where you could see like it can even survive in your blood for months or years actually. I already told you granulocytes and A granulocytes. For neutrophils பாத்தீங்கன்னா, for example, you take the structure of the neutrophil oda structure, we see the structure of the neutrophil. You could see the structure. You have the trilobe structure. இந்த மாதிரி trilobe da இருக்கும், மூணு லோப் இருக்கும். So this is like one lobe, two lobe, trilobe structure. இங்கெல்லாம் என்ன இருக்கும்னா, you could see the granules inside. இதெல்லாம் here you could see the granules. So this is how the structure of the நீங்க மைக்ரோஸ்கோப்ல பாக்கும்போது இந்த trilobe structure தெரியும், மூணு லோப் தெரியும். So this is majority where you could see actually like polymorphonuclear cells. You could see like 60 ல இருந்து 65% வந்து உங்களுக்கு அதிகமா bloodல WBC ல இருக்குது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, you could see the neutrophil. Basophil பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, 0.5 to
1% தான் இருக்கும். Sometimes questions வந்து what is the percentage of basophil which is the least number in the WBC இருக்கிறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சில டைம்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப்ல அவுட் ஆஃப் 100ல வந்து ஒரு செல் உங்களுக்கு basophil கூட உங்களுக்கு தெரியாது. So basophil அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா so when you see the structure of basophil you could see a structure like ஒரு மாதிரி kidney shape or like horse shoe shape structure மாதிரி இருக்கும். இங்கெல்லாம் you could see the granules. So basophil is again you could see the granulocytes. ஒரு மாதிரி kidney bean shape மாதிரி இருக்கும் nucleus. Right? Eosinophil பாத்தீங்கன்னா eosinophil is again like ஒரு walkman structure மாதிரி இருக்கும். இப்படி வந்து இந்த மாதிரி வரும். So you could see the like typical like walkman போடுற அந்த walkman மாதிரி இருக்கும். You could see the granules again here. So you could see the granules. This is how actually the structure of eosinophil. இதெல்லாம் எதுக்குன்னா microscopically you can identify, right? So this is actually like the part that you could see eosinophil bilobe. இது வந்து kidney shaped structureல இருக்கும். Then eosinophils you could see actually it's actually 2 to 3%. eosinophil ஓட percentage பாத்தீங்கன்னா 2 to 3%. And then you could see like the next case like the monocytes which consist of 6 to 8%. Lymphocytes which consist of 20 to 25%. 20 to 25%. So இந்த 5 செல்லுல that is neutrophil, basophil, eosinophil, lymphocytes and monocytes இதுல வந்து இந்த first 3 that you could see the neutrophil, basophil, eosinophil இந்த மூணுமே வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it's a granulocytes because there you could see the presence of granules. But lymphocytes and monocytes அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it's agranulocytes. As you could see in this case like in case of this the lymphocytes ஓட structure பாத்தீங்கன்னா you could see the lymphocytes இதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு, small lymphocytes இருக்கு, large lymphocytes இருக்கு. So it's entirely majority of the the cell which covers with the nucleus here. So இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா there is no granules which present in the cytoplasm. So this is actually called as agranulocytes. அதே மாதிரி monocytes பாருங்க, monocytesலயும் அதே மாதிரி you could see the cell is fully occupied by means of the nucleus. Full nucleus cover ஆயிருக்கும். இந்த இடத்துல you cannot see the presence of granules. So lymphocytes, monocytes இந்த ரெண்டுமே வந்து which comes under agranulocytes, there is no presence of granules. But in case of neutrophil, basophil, eosinophil, these are all granulocytes. So this is based on this presence or absence of granules. The granules இருக்கிறத இல்லாத பொறுத்து we can categorize leukocytes as absence of granules we call it as agranulocytes, presence of granules we call it as a granulocytes. Granulocytes example வந்து neutrophil, basophil, eosinophil. Agranulocytes example பாத்தீங்கன்னா monocytes and the lymphocytes. For example, if you take in case of like basophil, ஒரு முக்கியமான function இருக்கு basophilல. Basophils என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா this which keeps on like producing like the what is like allergic conditionsல வர the serotonin, histamine இந்த மாதிரி components எல்லாம் என்ன பண்ணும்னு கேட்டீங்கன்னா this basophils usually அதுல ஒரு type of particular இதுக்கு அப்புறம் ஒரு master cellனு ஒரு செல் வரும். இந்த master cells மூலமா வந்து what happens like these particular cells which produce serotonin and histamine அப்படின்னு. அப்போ இந்த serotonin ஓட histamine சில பேர் for example sit in the சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குலாம் dust allergy வரும், pollen grains I mean like ஒரு grass மேல புல்லு மேல உட்கார்ந்தீங்கன்னா உடனே allergy conditions வரும். ஏன் இவங்கலாம் ரொம்ப அலர்ஜிக் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க comparatively என்ன ஆகும், this basophils which start producing like more amount of this serotonin and histamine and this is responsible for causing allergic condition. So இங்க இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது எப்படி நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம், இந்த நீங்க சொன்ன percentage 60 to 65, 0.5 to 1%, 2 to 3 இந்த மாதிரி percentage how we can identify, is there any technique by which I can identify? There is a technique called as DLC, so differential leukocyte count or total leukocyte count actually. So the technique is called as differential leukocyte count. So DLC, TLC இந்த ரெண்டு இருக்கு. இந்த கவுண்ட் மூலமா DLC என்ன, differential leukocyte count, differential leukocyte count, total leukocyte count. Okay, so அப்ப என்ன பண்ணுவோம், differential leukocyte countல நீங்க blood எடுப்பீங்க, ஒரு just drop of blood மட்டும் எடுத்து அதுல smear glassல smear பண்ணி நீங்க மைக்ரோஸ்கோப்ல பாத்தீங்கன்னா you could see count actually differentiate எவ்வளவு neutrophils இருக்கு, எவ்வளவு basophils இருக்கு. இந்த count வந்து you can get in the microscopic field actually. இந்த range இருக்கு பாருங்க, the percentage I mentioned 60 to 65%, 8 to 0.5 to 1%, 2 to 3%. This percentage is actually for healthy individual. இதுல there is slight fluctuations நடக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா automatic, for example the person has got infected with any what is example any parasitic diseases or any bacterial infections வரும்போது automatically neutrophils ஓட counts வந்து fluctuate ஆக ஆரம்பிக்கும். So அதே மாதிரி for example the person seems to be like
carcinogenic cancer patients அந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா பேசோஃபில்ஸ்ல வந்து ஒரு செல் பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம். But in that case what happens, substantially the basophil count start increasing. That gives a preliminary idea the person must be having some type of like carcinogenic effect in the body. That is the reason might have been like அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண டாக்டர்ஸ் ப்ராப்பரா டயக்னோஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்க என்ன ப்ராப்ளமா இருக்கும். So the same way, like ஒவ்வொரு செல்லுக்கு, for example lymphocytes you take, we have small lymphocytes and large lymphocytes. இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இதெல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இம்யூன் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம். உங்க பிளட்ல இருக்கிற ஆன்டிபாடிஸ், ஆல்ரெடி சொன்னேன் செரம்ல ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும்னு சொல்றேன் இல்லையா, இந்த ஆன்டிபாடி இம்யூனோகுளோபுலின் யார் ப்ரொடியூஸ் பண்றா, who is producing the lymphocytes? The lymphocytes are two types of lymphocytes. T lymphocytes இருக்கு, B lymphocytes, or we call it as T cells, B cells னு சொல்லுவோம் இல்லையா. சோ இந்த lymphocytes நீங்க பாத்தீங்கன்னா, for example you take lymphocytes. The lymphocytes we have two things. One is a T cell, other one is a B cell. Our T lymphocytes are B lymphocytes. In the T lymphocytes, என்ன type of, actually lymphocytes are main function என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, which confers immunity to your body. உங்க உடம்புக்கு தேவையான எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கிறது தான் யாரோட வேலைனா lymphocytes ஓட வேலை. So this gives like confers immunity to your body. So T lymphocytes B, அப்ப என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு T lymphocytesக்கும் B lymphocytesக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குன்னா, so the T lymphocytes அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, you could see there are many variety of T cells actually. So T cells பாத்தீங்கன்னா T helper cells, T cytotoxic cells, T suppressor cells, T delayed type hypersensitivity cells. இதெல்லாம் different types of T cells actually. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு நம்ம உடம்புல. அப்புறம் T helper cellsனா which helps the actually ஒரு ஆன்டிஜன் நம்ம உடம்புக்கு இல்லாத ஒரு வெளிய இருந்து ஒரு பாக்டீரியா உள்ள வந்திருக்குன்னா அந்த பாக்டீரியா கரெக்டான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் டிஸ்ட்ராய் பண்ண வைக்கிறது யாரை கூட்டிட்டு போவாங்கன்னா T helper cells. So it helps. T cytotoxic ஒரு செல் அழிக்க வேண்டிய கண்டிஷன் வருது, it want to destroy the particular cell, ஒரு கேன்சர் செல் மாதிரி டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு, அந்த செல்லை டிஸ்ட்ராய் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா the T cytotoxic cell which plays an important role. ஒரு கேன்சர் செல் மாதிரி வளருது, அது மேற்கொண்டு வளர விடாம தடுக்கணும், which has to suppress. அப்போ T suppressor cell வரும். இங்க பாருங்க DTH செல், delayed type hypersensitivity cell. இந்த மாதிரி செல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்குமே ஒரு டைப் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல வந்து லெப்ரஸியோ இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு மியூட்டேஷன் நடக்க வேண்டிய பாசிபிலிட்டிஸ் வந்தாலும் அது வராம தடுக்கிறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி cells. So இந்த மாதிரி type of the cells which comes under the T lymphocytes, since it's conferring immunity directly by the cells, so the immunity I call it as cell mediated immunity. So என்ன type of immunity? Already told you immunity that it is going to confer. The lymphocytes, that is T lymphocytes, which is going to confer the immunity, is because of the based on the cell, completely by the cell. So I call it a cell mediated immunity. B cell அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, B cell is again actually like which is produced by the bone marrow, right? Bursa fabricus னு படிச்சிருப்பீங்க. bone marrow ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றது B cell. But T cell யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவா? The primary lymphoid organ that you would have studied is a thymus. Thymus is a primary lymphoid organ. Of course, the bone marrow is also the primary lymphoid organ. The bone marrow is the primary lymphoid organ which produces the B lymphocytes. Thymus which produce the T lymphocytes. Fine. So T cells ல இருந்து வர அடுத்த sub cells ல இருந்து அந்த DTH, helper cells, cytotoxic cells and suppressor cells. இப்போ B cells அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, B cells ல என்ன இருக்கு உங்களுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, we have something called as memory cells. We have a memory cells and we have something called as plasma cell. இது ரெண்டா பிரியும் B cells ல. Memory cells, plasma cells. நீங்க கேட்கலாம், what is actually the memory cells? What is actually the plasma cell அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, memory plasma cells தான் என்ன பண்ணுன்னு கேட்டீங்கன்னா, which is responsible for producing antibodies or IG. IG னா என்னன்னா immunoglobulin ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் IG ன்னு எழுதிருக்கு. immunoglobulin or antibody, right? So என்ன டிஃபரன்ஸ் பிளாஸ்மா செல்ஸ்க்கும் மெமரி செல்ஸ்க்கும் பாத்தீங்கன்னா, பிளாஸ்மா செல்லோட வேலை ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றது. ஒரு ஆன்டிஜன் ஒரு பாக்டீரியா ஏதாவது உங்க உடம்புக்குள்ள போயிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு அகேன்ஸ்டா வந்து ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த ஆன்டிபாடிஸை யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவான்னு கேட்டா, the plasma cells have the ability to produce antibody. So then what is the function of the memory cells? As the word coins like memory, which keeps an encounter of every visit of an antigen. இப்போ எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு சிக்கன் பாக்ஸ் ஒரு டைமா லைஃப்ல வந்திருக்கும், ரைட்? சோ உங்களை வந்து டேட் கேட்டா தெரியாது. எந்த கிளாஸ்னா 6th படிக்கும் போது வந்தது, 8th படிக்கும் போது வந்ததுன்னு தெரியும். பட் மெமரி செல்ஸ் கேட்டா கரெக்டா சொல்லும். 2004ல ஜூன் 6th night 12:45 midnightல the person has got affected. அந்த அளவுக்கு the minute data can be registered.
That is the main function of the memory cells. ஏன் the memory cells இருக்குன்னு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, first time ஒரு ஆன்டிஜன் நம்ம உடம்புக்குள்ள வருது, ஒரு பாக்டீரியா ஒரு வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள வரும்போது என்ன ஆகுன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த உடம்புக்கு அது புதுசா இருக்கும், it's new for that particular body, right? So what happens, like it takes some time, like whether it go with the CMI or it go with the AMI. So in the type of immunity which is mediated by B cell is called as antibody mediated immunity, because it takes some time. ஏன்னா அந்த ஆன்டிஜன் புதுசு அந்த உடம்புக்கு, அப்போ it takes some decisions actually. அது AMI வச்சு அதை நம்ம சாகடிக்கணுமா or CMI வச்சு சாகடிக்கணுமா அப்படின்னா, antibodies வச்சு I want to destroy that particular bacteria, or the cells which I want to destroy that particular bacteria. It takes some time to decide, right? So it takes some time. பட் அதே பாக்டீரியா செகண்ட் டைம் உங்களுக்கு வருது, இல்ல அதே வைரஸ் அதே சிக்கன் பாக்ஸ் உங்களுக்கு செகண்ட் டைம் லைஃப்ல வருதுன்னா, this much of time will not be taken by your immunity. This action will be much faster. Why it is faster? Because of the memory cells. The memory cells என்ன பண்ணுன்னு கேட்டீங்கன்னா, this will give the report to the immunity, the immune system, stating like this particular, I mean, like, the virus or bacteria is already came, like, 2 years back. This is came to a body for second time. So this time we should act much faster, right? So that is the main function of the memory cells. This keeps an encounter of each and every visit of any foreign substance that is an antigen. This is produced by the cell called as B cell. So by which I can differentiate the T lymphocytes and the B lymphocytes. T lymphocytes which confers, one thing you should understand, T lymphocytes which confers cell mediated immunity. Fine. And B lymphocytes which confers antibody mediated, because it produces antibodies. So we call it as an antibody mediated immunity. So by this, we are completing the first part, that is like, blood. We discuss about the plasma, and next we discuss about the formed elements. Okay, CMI என்னன்னு கேட்டிருக்கீங்க. CMI na cell mediated immunity. So delay type hypersensitivity கேட்டிருக்கீங்க. delay type hyper, சில பேருக்கு வந்து ஆன்டிபாடிஸ் இந்த செல்ஸோட அளவு கொஞ்சம் அதிகமா உடம்புல அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லேட்டா காட்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு நீங்க இம்யூன் செல்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உடனே ரியாக்ஷன் காட்டாது. இட் வில் டேக் லைக் 4 years 5 years கழிச்சு இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் காட்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ டேக் லைக் லெப்ரசி, இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம். ஸோ அதெல்லாம் இதுல வரும்னு கேட்டீங்கன்னா டிலே டைப் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி. அண்ட் த தேர்ட் பார்ட் இஸ் ஆக்சுவலி லைக் பிளேட்லெட்ஸ். ஸோ த பிளேட்லெட்ஸ் நம்ம வரும்போது வி கோயிங் டு டிஸ்கஸ் த clotting mechanism. Now we'll take like another 10 minutes break so you can relax yourself. So we'll continue the same session after 10 minutes. So stay online. We'll meet after 10 minutes. Thank you. Acceptable.